Привет! Меня зовут Лиза. Today we're going to talk about how to say bye in Russian. Пока. Пока. The stress is on the second syllable. Пока. Пока. The letter O is not stressed. We pronounce it as a. Пока. Пока. Пока is informal. Sometimes you might hear Давай, пока. Давай, пока. Давай. The stress is on vai. Давай, пока. Or you can hear Ну давай, пока. Ну давай, пока. Ну давай, пока. Пока. Давай, пока. Ну давай, пока. Счастливо. 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 The stress is on li. Счастливо. Счастливо. The letter S and the letter Ch are pronounced as sh. Счастливо. Счастливо. The letter A is not stressed. It is after sh. We pronounce it as I. She. Счастливо. The letter T is silent. We don't pronounce it. Счастливо. The letter O is not stressed. We pronounce it as a. It's short. Счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания. The stress is on дания. До свидания. Do, we don't say do, we say da. Because it's not stressed, that's why we pronounce the letter O as a. Da. До сви. Link the words, say it like one word. До свидания. Ня. When people speak fast, you don't hear I. До свидания. До свидания. До скорого. До скорого. The stress is on sko. До скорого. The letter O is not stressed. That's why we say da. До скорого. We don't say ro, we say ra. До скорого. The letter O is not stressed. We say va. And the letter G is pronounced as v. До скорого. Link the words, say it like one word. До скорого. До скорого. До встречи. До встречи. Встречи. До встречи. The stress is on встре. Встречи. Do, we don't say do. O is not stressed. We pronounce it as a. Da. До встречи. The letter V is pronounced as f. There's no voice. Встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До завтра. До завтра. Завтра. The stress is on завтра. We don't say до. O is not stressed. We pronounce it as a. Short a. Link the words. Say it like one word. До завтра. The letter V is pronounced as f. До завтра. До завтра. До завтра. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Неделя. Неделя. До следующей недели. До следующей недели. До следующей недели. До следующей. The stress is on следующий. Do, we don't say do, O is not stressed. We pronounce it as a. Да. Link the words. До следующий. До следующий. U is silent. We don't say до следующий. До следующий. E is not stressed.
we pronounce it as «и». The следующий. The следующий. Недели. «Е» is not stressed. We pronounce it as «ни». Недели. The stress is on «де». Недели. When you link the words, you don't hear «и». We don't say «до следующей недели». We say «до следующей недели». До следующей недели. До следующей недели. До следующей недели. Прощай. Прощай. The stress is on I. Прощай. O is not stressed. We pronounce it as a. Pra. Прощай. Link the sounds. Прощай. 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 Thank you for watching. And if you want to learn Russian, subscribe to my channel. Bye!